Hey guys, welcome back to my YouTube channel Secret Maths Teacher. So in today's video, we will be continuing the third question, solution of the third question, that is from 6th to 10th bit. Okay, so ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನ 6ನೇ ಬಿಟ್ ಇಂದ 10ನೇ ಬಿಟ್ ವರೆಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ನೋ, d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ನೋ, sn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ನೋ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ n and an value. So how to find out n value? So for that you need to substitute this sn value in the sn formula. So n value ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ sn ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. So sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is equal to 90. They have already given. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. Substitute the given a and d value. So 2 into a value is 2 plus n minus 1 as it is, and d value is 8 is equal to 90. So now what I'll do, I'll shift this 2 to the other side, or I can even take common from here. So n by 2 as it is, 2 2s are 4 plus 8n minus 8 is equal to 90. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು 8n minus 4. Make it a little bit smaller. Okay, so I have n by 2 as it is. This will be 8n minus 4, because minus 8 plus 4 is minus 4 is equal to 90. So I can take 2 common from this. So that will be 2n by 2 into 4n minus 2 is equal to 90. So I can cancel these two. So I have here I'll get n into 4n minus 2 is equal to 90. Okay, so I can write this as, so if I want n value, I'll multiply the brackets. So 4n square minus 2n is equal to 90, or I can write it as, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಅದು ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. n into 4n will be 4n square minus 2 into n is 2n is equal to 90. Now I'll take 90 this side. So 4n square minus 2n minus 90 is equal to 0. So now you have to do it with the factorization method. So 90 into 4 will be 360. So if you take the factors, what you can take, you should take in such a way that you should get 2 minus 2. So this is minus 360. So I can take factors for 360 as, we'll start with 2, or we'll start with 3 only. 3 ones are, 3 twos are, 3 zeros are, 3 fours are, then 4 tens are, 5 twos are, 2 ones are. So 3 threes are 9, 9 twos are 18, 5 fours are 20. So if I subtract these two, I'll get minus 2. So I'll take the factors as minus 20 and 18, or first I'll write 20 and 18. So we will decide the signs later. How to decide the sign, I'll tell you. 20 and 18 are the factors. So we are subtracting first of all. So here it is minus. That means the bigger number will have minus sign, and minus into minus you will get
plus sign here. Minus into minus, you should get plus. Okay, so I hope this is clear. So I can write these factors as 4n square minus 20n plus 18n minus 90 is equal to 0. So now here what I can take common? 4n I can take common. If I take 4n common, n minus 5 is remaining, plus here 18 I can take common, again n minus 5 is remaining, is equal to 0. Now n minus 5 is common in both the terms, so n minus 5 I will take common. Here 4n minus 18, sorry, plus 18 is equal to 0. So if you want n value, you will either equate this n minus 5 is equal to 0 or 4n plus 18 is equal to 0. So we will do that. So if I take n minus 5 is equal to 0 or 4n is equal to minus 18, or I can take 4n plus 18 is equal to 0. I'll not consider this one because I'll get the fractional value, which is not possible in this question. So that is why I'll delete that. So I'll take n is equal to 5. So this is the n value we got, the required n value. Okay, why I am deleting this? Because it comes in fraction. So you will get here n is equal to 18 by 4. This you cannot divide further. So n cannot be in the fractional form. So I will not consider that. Okay. So if I take it and make it smaller. So we got n. Okay, so we got n value as 5. Now substitute in an formula. An is equal to a plus n minus 1 into d. So an is equal to a value is 2 plus n value just now we found out 5 minus 1 into d value is 8. So this is 2 plus 4 8s are 32. This is equal to 34. So therefore the required n value is 5 and an value is 34. This is what they have asked us to find out. Okay, I hope this is clear. We'll move on to the next question. I mean next bit. So here ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ a value, an value, sn value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ n ಮತ್ತೆ d value find ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರೀ ಎನ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Sn is equal to n by 2 into, I have last term. So I will take a plus an as the formula, which is equal to 210. They have already given. So n value we don't know. So n I will write as it is. A is 8 plus an is 62 is equal to 210. So if you add these two, I will get 70. So n by 2 into 70 is equal to 210. So I can cancel this 35s. So 35n is equal to 210. N will be equal to 210 divided by 35. Okay, so I can make it smaller.
Okay. So n value what I'll get? N will be equal to 7 5s are 7 30s are 5 1s are 5 6 are. So I'll get n value as 6. So I'll not do mess here. So n is equal to 6. This is what I'll get. Okay. Now substituting this n value in an, we will get d value. ಈ ಸಿಕ್ಕಿರೋ n ಅನ್ನ ನಾವು an ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ an is equal to a plus n minus 1 into d. So they have already given an is 62. So now substitute n value, a value, so that you can get d value. So a value is 8 plus n value just now we found out 6 minus 1 is into d is equal to 62. So I'll shift 8 to the other side. So 5d is equal to 62 minus 8. So we will get how much? 62 minus 8 if I do, I'll get 54. 54, 5d is equal to, so d will be equal to 54 by 5. This is the required d value. So I hope this is clear. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Next, we'll move to the next bit. Okay. So ಇಲ್ಲಿ an ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಎರಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಎ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರು ಎನ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು, ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟುಗೆದರ್ ಇದಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜೊತೆ ಜೊತೆಲೇ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎ ಎನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಡಿ ಇದ್ರು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ನಾವು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಬೇಕು, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಎರಡು ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಎ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್, ಎನ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ 1, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎನ್, 2n ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ 2 ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಪ್ಲಸ್ 2, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ 6. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1. Sorry, we will make it little bit smaller. Okay, so we got one equation. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 2a ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ, that is equal to how much? Minus 14.
ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ n/2 ಇಂಟು, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, 2a plus n-1 into d value is 2 is equal to -14. ಸೊ ನನ್ಗಿಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್. ಒಂದು ಈ 2ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, n/2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2a plus 2n minus 2 is equal to -14. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಂಗೆ 2n/2 ಇಂಟು a ಪ್ಲಸ್ n -1 is equal to -14 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ತು, n ಇಂಟು a ಪ್ಲಸ್ n-1 is equal to -14. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ n ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ a is equal to 6 minus 2n ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಬರೀ a ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು n ಅನ್ನ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 2n. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 6 minus 2n ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, n ಇಂಟು 6 minus 2n plus n minus 1 is equal to -14. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 minus 1 will be 5. ಸೊ n ಇಂಟು 5. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಸರಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾರಿ, ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಸರಿಸ್ತೇನೆ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ so I'll get n into 6 minus 1 is 5 minus 2n plus n is minus n is equal to -14. So if I multiply and take out n square is equal to -14.
If I shift this n square and pi into the other side, I'll get n square minus 5n minus 14 is equal to 0. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. Okay, we'll keep it here. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ -14 ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7 2s 14 ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ 5 is ಮೈನಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 7n ಪ್ಲಸ್ 2n ಮೈನಸ್ 14 is equal to 0. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ n minus 7 plus if I take 2 common again n minus 7 is equal to 0. So I can write it as, if I take n minus 7 as common, I'll get n minus 7 n plus 2 is equal to 0. I will not take this one because the n will come in negative. So I'll take n minus 7 is equal to 0. That is n is equal to 7. So this is the required n value we got. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ a is equal to 6 minus 2 into n value is 7. So 6 minus 14. So a is equal to minus 8. So a value is minus 8. So these are the required values. A value is minus 8 and n value is 7. So these are the two required values. Okay, I hope ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So okay, we'll move on to the next bit. Okay, here a value is given, n value is given, sn value is given. You need to find out d value. So this is very simple. You just substitute all the given values in sn formula. N by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 192. So n value they have given it as 8. So 8 by 2 into 2, a value is 3 plus 8 minus 1 into d value we have to find out is equal to 192. So 2 ones are 2 fours are. So I'll get 4 into 6 plus 7d is equal to 192. I'll make it smaller. Okay, now if I want d value, so I'll shift 4 first. 6 plus 7d is equal to 192 by 4. So 4 ones are 4 fours are 16. 3 remains, 4 eights are 32. So I'll get, excuse me. Okay, let it be. I will just not make a mess here. Okay, so we will keep this as it is. So I can write now 6 plus 7d is equal to
I got it as 4, 4 8. Okay. So I want 7D. So 7D is equal to 48 minus 6. If I shift, it will be minus. So minus 6 ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? So D will be equal to 48 minus 6 is 42 and divided by 7. That is equal to 6. Therefore, D value is equal to 6. I hope this is clear. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಎ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್? ಎ ಎನ್ is equal to 28, ಎಸ್ ಎನ್ is equal to 144, ಮತ್ತೆ there are total 9 terms. n is equal to 9. ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ 2. ಸಿ, ಈಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್? If they have given you D value, then you have to go with the bigger formula. But here D value is not given, so I'll go with the smaller one because AN value is already given. So I'll go with A plus AN value is equal to how much they have given? 144. Okay, so yes, 9. So that is 9 by 2 into A as it is plus AN value is 28 is equal to 144. So shift this 9 by 2 to the other side. So I can get A plus 28 is equal to 144 into 2 by 9. Since I am sending it that side, it will be reciprocal. So 144 divided by 9, 16 9s are 144. So 1s are 16s. Correct? So I'll get A plus 28 is equal to, now 16 2s are 32. So A is equal to 32 minus 28, that is equal to 4. Therefore A is equal to 4. So this is the A value that is required. So I hope it is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. If you have if you understood this solution, please do like my video and share this to your friends and family as much as possible, and please don't forget to subscribe my channel. If you have got any doubts, you can mention them in the comment section. Thank you. A is equal to 4. Okay, thank you.